Pharmacology from MPharmacy first year Pharmacology. Today's class is Pharmacology of Autonomic Nervous System. Here these are the contents I am explaining now. Introduction to ANS, parasympathetic system. It is of two types, parasympathomimetics and parasympatholytics. And sympathetic system, it is of again two types, sympathomimetics and sympatholytics. Just recall the organization of nervous system. First, nervous system is again divided into two types, CNS and peripheral nervous system, and this again divided into two types, ANS and SNS. So ANS is again divided into two types, afferent division and efferent division. Afferent division for sensory information and efferent division for motor information. And it is divided into two types, sympathetic and parasympathetic. The origin of sympathetic system is thoracolumbar. It is also known as dorsolumbar outflow. And parasympathetic craniosacral. Here 4 cranial nerves are involved, that is 3, third cranial nerve 3, 7, 9 and 10. Introduction to autonomic nervous system. Autonomic nervous system regulates blood pressure, heart rate, body temperature, digestion, defecation, etc. Regulation occurs without conscious control. So the word meaning autonomous means auto means self and nomos means governing. It is self-governing regulating system. So without conscious control, this regulation occurs, and it is involuntary in nature, and activity of system is maintained automatically. So it stimulates the heart, smooth muscles, glands and visceral, and regulates the physiological processes like blood pressure, heart rate, etc. So NS is of two types. So parasympathetic system and sympathetic system. Parasympathetic system is activated at calm and rest position, sleeping position times. And sympathetic system is activated at fight or flight condition. Like ఇప్పుడు ఏమైనా సింహం చూస్తే ఆ టైంలో ఈ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ అనేది బాగా యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట. సో parasympathetic system, preganglionic fibers are long. Means before ganglia, these fibers are long, and post-ganglionic fibers are short. And sympathetic system, it is opposite. Preganglionic fibers are short and post-ganglionic fibers are long. So the parasympathetic system is originated from craniosacral. So the cranial nerves involved is cranial nerve 3, that is oculomotor, and cranial number 7, that is facial nerve, and cranial nerve 9, that is glossopharyngeal, and cranial nerve 10, vagus nerve. So and sacral nerves are involved, S2 and S4. So sympathetic system is originated from. Now I discussed about parasympathetic, now sympathetic. It is originated from dorsolumbar or thoracolumbar outflow. So in ANS sympathetic system, preganglionic fibers carries acetylcholine and postganglionic fibers carries adrenaline or noradrenaline. In parasympathetic system, both preganglionic fiber and postganglionic fibers are carries acetylcholine. So actions. ఇప్పుడు రెస్టింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. అదే సింపాథెటిక్ సిస్టంలో ఉన్నప్పుడు అదే ఏదైనా భయపడే కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో పీపుల్ అన్నది పారాసింపాథెటిక్ సిస్టంలో పీపుల్ అన్నది కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు సడన్గా ఏదైనా లైన్ చూసామనుకో మన పీపుల్ డైలేట్ అవుతుందా, సో అది సింపాథెటిక్ సిస్టమ్. పీపుల్ డైలేషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైడ్రియాసిస్, and people constriction is meiosis. And heart, and normal condition heart అనేది నార్మల్గానే కొట్టుకుంటుంది. అదే సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ ఏదైనా చూసామంటే గట్టిగా కొట్టుకుంటుంది. సో పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ టాకికార్డియా వస్తుంది, సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ టాకికార్డియా, అండ్ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్ బ్రాడికార్డియా. అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ in parasympathetic system, larger blood vessels causes contraction and smaller blood vessels causes relaxation because of release of ENRF. And in sympathetic system, blood vessels are constricted. For digestive system, it will activate. For sympathetic system, digestion is not activated. For uterus, parasympathetic system causes relaxation and parasympathetic system causes constriction, and sympathetic system causes
relaxation. Because we are using ritodrine and isoxaprine are used as uterine relaxants. And urinary system in parasympathetic system causes urination, and sympathetic system it doesn't causes urination. So these are the actions of sympathetic and parasympathetic. So parasympathetic system, in parasympathetic system, acetylcholine is the major neurotransmitter. So it is synthesized locally and rapidly metabolized by the enzyme cholinesterase. So that's why it is not clinically used. When we use IV రూట్లో యూజ్ చేసినా సరే ఇది వెంటనే మెటబలైజ్ అవ్వడం వల్ల సో మనం దీన్ని క్లినికల్గా యూజ్ చేయట్లేదు. అందుకనే మనం దీనికోసం ఎగోనిస్ట్లు అలాగే యాంటీకోలినెస్టరేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చాం. ఎసిటైల్కోలిన్ సింథసిస్, నార్మల్గా కొలిన్ అన్నది ఎసిటైల్ కోయేతో బైండ్ అవ్వి ఎసిటైల్కోలిన్ కింద మారుతుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటైల్కోలిన్ ట్రాన్స్ఫరేజ్. అండ్ దిస్ ఎసిటైల్కోలిన్ అన్నది ఒక వెసికల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇంపల్స్ జనరేట్ అవుతుందో అప్పుడు ఇది రిలీజ్ అయ్యి నికోటినిక్ రెసెప్టార్స్ మీద మస్కార్నిక్ రెసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. అదే రిమైనింగ్ది మెటబలైజ్ అవుతుంది. ఆ మెటబలైజింగ్ ప్రోడక్ట్ ఎసిటైల్ కోఏ ప్లస్ కొలిన్ కింద ఉంటుంది. అగైన్ ఈ కొలిన్ అన్నది రీఅప్టేక్ జరుగుతుంది అనమాట. అగైన్ సింథసిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారంటే జీపాట్లో, వాట్ ఈస్ ద రేట్ లిమిటింగ్ స్టెప్ ఫర్ ఎసిటైల్ కోలిన్ సింథసిస్ అంటే రీఅప్టేక్ ఆఫ్ కొలిన్ అని చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు మెటబలిజం జరగాలి అంటే ఏ ఎంజైమ్ కావాలి? కొలినెస్టరేజ్. సో దీన్ని ఇన్హిబిట్ చేయడానికి మనం యాంటీ కొలినెస్టరేజ్ డ్రగ్స్ వాడతాం. ఫర్ సపోజ్ రీఅప్టేక్ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి అంటే కనుక హెమికోలినియం వాడతాం. హెమికోలినియం ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ రీఅప్టేక్ ఆఫ్ కొలిన్. అండ్ వాసికులర్ అప్టేక్ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి అంటే వెసిమికాల్ యూజ్ చేస్తాం. అదే రిలీజ్ ఉంటుంది కదా వాసిమికాల్ నుంచి ట్రాన్స్మిటర్స్ అదే రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేసేది, దాన్ని ఇన్హిబిట్ చేయడానికి మనం బోటులినియం టాక్సిన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఎసిటైల్కోలిన్. దీస్ ఆర్ ద రిసెప్టార్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎసిటైల్కోలిన్ అదే పారాసింపాథిక్ సిస్టమ్. సో మస్కార్నిక్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ GPCRs అండ్ నికోటినిక్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ligand gated ion channels. సో ఇన్ మస్కార్నిక్ ట్రిక్ ఏంటంటే M1 5 టైప్స్ ఉంటాయి. M1, M2, M3, M4, M5. సో ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చేసి M1, M3, M5. దీస్ 3 ఆర్ GQ ప్రోటీన్ యాక్టివేటెడ్. M2 అండ్ M4 ఆర్ GI యాక్టివేటెడ్. సో GQ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుంది? IP3 డాగ్వేని యాక్టివేట్ చేసి కాల్షియం రిలీజ్ చేసి కాంట్రాక్షన్స్ జరుగుతాయి. అదే GI అయితే ఏం చేస్తుంది? సైక్లిక్ AMPని ఇన్హిబిట్ చేసి పొటాషియం ఛానల్స్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. సో ఇది మెకానిజం. సో లైగండ్ గేటెడ్లో ఏంటి? కాల్షియం ఛానల్స్ అన్నవి ఓపెన్ అవుతాయి. సో లైగండ్ నికోటినిక్ రెసెప్టార్స్లో 2 టైప్స్, NN రెసెప్టార్స్ అండ్ NM రెసెప్టార్స్. సో నికోటినిక్ రెసెప్టార్స్ NM మజిల్ టైప్, నికోటినిక్ NN గ్యాంగ్లియోనిక్ టైప్. సో నికోటినిక్ రెసెప్టార్స్ మీద ఒకవేళ ఎసిటైల్కోలిన్ యాక్ట్ చేస్తే స్కెలిటల్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. అదే గ్యాంగ్లియా మీద యాక్ట్ చేస్తే డీపోలరైజేషన్ జరిగి పోస్ట్ గ్యాంగ్లియోనిక్ ఇంపల్సెస్ అనేవి జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆల్ అటోనామిక్ గ్యాంగ్లియాస్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సో ఎగోనిస్ట్ ఏంటంటే కార్బోకాల్ అన్నది సక్సామిథోనియం. దీస్ ఆర్ ద ఎగోనిస్ట్ ఫర్ మసిల్ టైప్ NM టైప్. అండ్ యాంటగోనిస్ట్ ఈస్ ట్యూబోక్యూరానిన్, D-ట్యూబోక్యూరానిన్. ఇట్ ఈస్ ద స్కెలిటల్ మజిల్ రిలాక్సెంట్. అండ్ NNకి వచ్చేటప్పటికి ఎగోనిస్ట్ వచ్చేసి ఎసిటైల్కోలిన్, నికోటిన్ ఎక్సెట్రా. యాంటగోనిస్ట్ వచ్చేసి ట్రైమెథాఫ్రాన్, మస్కారిన్ రెసెప్టార్స్. M1, M2, M3 ఇస్ మేజర్. సో M1 ఏం చేస్తుంది? GQ ప్రోటీన్ యాక్టివేట్ చేసి IP3 డాక్వేని చేస్తుంది. అలా ఈ M1 రెసెప్టార్స్ అనేవి ఎక్కడ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి అంటే మెయిన్గా స్టమక్. సో ఎప్పుడైతే కాల్షియం అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు HCl ప్రొడక్ట్ సెక్రేషన్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎగోనిస్ట్ ఏంటంటే ఆక్స్ట్రిమోరిన్ అన్నది ఎగోనిస్ట్. యాంటగోనిస్ట్ వచ్చేసి పైరెంజెపైన్. This is M1 receptor. This is used in treatment of peptic ulcer. Okay, pyrangipan. Next M2, heart. MI, it acts on GI protein activated. So it causes potassium channel opening. So it causes decrease dronotropic effect, decrease chronotropic effect and decrease force of contraction. Ultimately it causes bradycardia. So methacholine is it acts as an agonist for M2 receptors and antagonist is tryptamine. M3
M3 రిసెప్టార్స్ అనేవి ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయంటే మెయిన్గా స్మూత్ మజిల్స్, అంటే లైక్ బ్రాంకై, బ్లడ్ వెజల్స్, లంగ్స్ ఎక్సెట్రా, ఐ. ఓకే, ఇవేం చేస్తాయంటే IP3ని యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల అన్ని కన్స్ట్రక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో బ్రాంకస్ అయితే బ్రాంకో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, ఐ అయితే పీపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, మయోసిస్ వస్తుంది. సో అలాగా క్లాసిఫికేషన్. సో అసలు మనం కొలినర్జిక్ డ్రగ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? ఎందుకంటే ఎస్టైల్ కొలిన్ అన్నది మనం క్లినికల్గా యూజ్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇవి వచ్చాయి. సో డైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ అంటే సేమ్ రెసిప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేసి సేమ్ ఎస్టైల్ కొలిన్ ఎలా యాక్షన్ చూపించిందో అలా యాక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ ఇండైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు మెటబాలిజం జరగలేదు అనుకో, బ్లడ్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందా లేదా ఎస్టైల్ కొలిన్ది? సో ఆ బ్లడ్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం మనం మెటబాలిజంని ఇన్హిబిట్ చేయడానికి ఈ ఇండైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. So indirectly acting is again divided into two types: cholinesters and alkaloids. In cholinesters, acetylcholine, betanicol, and alkaloids, pilocarpine, muscarine. Irreversible, it is again two types: reversible and irreversible. In reversible, carbamates. Irreversible, it is again divided into two types. GPAT lo ela adugutarante, what is the lipid soluble drug, what is the water soluble drug, then reversible anticholinesterase inhibitors అని అడుగుతారు. సో ట్రిక్ ఏంటంటే వాటర్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ పెన్ అనమాట, పైరిడోస్టిగ్మిన్, నియోస్టిగ్మిన్ అండ్ ఎడ్రోఫోనియం. సో దీస్ 3 drugs are water soluble and these are quaternary ammonium compounds. రిమైనింగ్ ఆర్ లిపిడ్ సాల్యుబుల్ అండ్ టెరిషరీ అమైన్ కాంపౌండ్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు డివైడ్ చేసుకోవాలి, పెన్ అన్నది వాటర్ సాల్యుబుల్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ లిపిడ్ సాల్యుబుల్. సో ఇర్రివర్సిబుల్ కార్బమేట్స్, కార్బరిల్, ప్రొపాక్సర్ అండ్ ఆర్గనోపాస్పేట్ కాంపౌండ్స్ వచ్చేసి మాలథయోన్, పారాథయోన్. సో దీస్ ఆర్ నెరో గ్యాసెస్ అనమాట. ఈ నెరో గ్యాసెస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఏమైనా వార్స్, టెర్రరిజం జరిగినప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇది డైరెక్ట్గా స్కిన్లోకి పెనిట్రేట్ అవ్వి కన్స్ట్రక్షన్స్ అవి ఎక్కువ జరగడం వల్ల చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకని నెర్వ్ గ్యాసెస్ అన్న సాబున్, సెరిన్, సోమన్ ఉన్నాయి కదా, సో అవి నెర్వ్ గ్యాసెస్. సో ఇర్రివర్సిబుల్లో ఏది క్లినికల్గా యూజ్ చేయం ఎక్సెప్ట్ ఇకోథయోపిట్. ఓకే, జీపాట్లో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ క్లినికల్లీ అని అడుగుతారు. ఇర్రివర్సిబుల్లో ఇకోథయోపిట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఫార్మకాలజికల్ యాక్షన్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా, హార్ట్ మీద అయితే M2 రిసెప్టార్స్ లైక్ ఇవి, నికోటినిక్ రిసెప్టార్స్ మీద బోత్ ఇవి పారాసింపాథిక్ అండ్ సింపాథిక్ గ్యాంగ్లియాని యాక్టివేట్ చేస్తాయి ఎసిటైల్కోలిన్. అదే న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ NM రిసెప్టార్ మీద యాక్ట్ చేసినప్పుడు స్కెలిటల్ మజిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ సింపాథోమామెటిక్స్. సో పైలోకార్పిన్ మెయిన్. సో ఇది న్యాచురల్గా వచ్చే ఆల్కలాయిడ్ అనమాట. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే జబోరండి. సో ఇట్స్ నేమ్ ఈజ్ పైలోకార్పస్ మైక్రోఫైలస్. సో ఇది M3 రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, అంటే ఇట్ కాజెస్ మయోసిస్. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లకోమాకి యూజ్ చేస్తాం, ఐ డ్రాప్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ సిస్టమిక్గా యూజ్ చేస్తే దీని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే జీరోస్టోమియా, డయాఫ్టోరెటిక్ అండ్ స్ట్రోజన్స్ సిండ్రోమ్. జీరోస్టోమియా అంటే డ్రై మౌత్ అని అర్థం, డయాఫ్రోటిక్ అంటే ఎక్సెసివ్ స్వెట్టింగ్, అండ్ స్ట్రోజన్ సిండ్రోమ్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఎన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డ్రై మౌత్ అండ్ డ్రై స్కిన్ అనమాట. అలాగే ఒక పైలోకార్పిన్ కనుక సిస్టమిక్గా ఓవర్డోస్ తీసుకుంటే ఎట్రోపిన్ అన్నది యాంటీడోట్. మస్కారిన్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్ పాయిజనస్ మష్రూమ్ దట్ ఈస్ అమాంటియా మస్కారిన్. సో ఇది క్లినికల్గా యూజ్ చేయట్లేదు, ఒకవేళ ఇది మనం తీసుకుంటే కనుక దీని యాంటీడోట్ థయోటిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ బెటానికాల్. ఇట్ యాక్ట్ ఆన్ M3 రిసెప్టార్స్, మెయిన్గా యూరినరీ బ్లాడర్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది, యూరినరీ రిటెన్షన్కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, యూరినేషన్ అవ్వడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్లీ యాక్టింగ్ పారాసింపాథోమైమెటిక్ డ్రగ్స్, రివర్సిబుల్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫైసోస్టిగ్మిన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కెలాబిర్బిన్. ఇట్ ఈస్ natural anticholinesterase drug. So it is an alkaloid, it is obtained from the physostigmine venomous. సో ఇది లిపిడ్ సాల్యుబుల్, అలాగే టెరిషరీ అమైన్ డెరివేటివ్ కాబట్టి ఏ డ్రగ్ అయితే లిపిడ్ సాల్యుబుల్లో ఆ డ్రగ్ అన్నది బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేస్తుంది. సో ఇది ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లకోమాకి యూజ్ చేస్తాము. డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఫర్ ఎట్రోపిన్ కనుక ఎట్రోపిన్ డోస్ ఓవర్గా తీసుకుంటే ఇది డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ అనమాట, యాంటీడోట్ కింద ఎట్రోపిన్ పాయిజన్కి ఇది మనం యూజ్ చేస్తాం. సో నియోస్టిగ్మిన్, ఇట్ ఈస్ వాటర్ సాల్యుబుల్, ఇందాక చెప్పినట్టు వాటర్ సాల్యుబుల్.
క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం కాంపౌండ్. సో ఇది ట్రిపుల్ బీని క్రాస్ చేయదు. అలాగే ఇది బాగా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మైస్థీనియా గ్రావిస్కి యూజ్ చేస్తాం. మైస్థీనియా గ్రావిస్ అన్నదే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్. ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లో వస్తుంది అనమాట. ఎడ్రోఫోనియం ఏంటంటే ఇది కూడా వాటర్ సాల్యుబుల్ డయాగ్నోస్టిక్ ఏజెంట్ కింద యూజ్ చేస్తాం మైస్థీనియా గ్రావిస్ని చెక్ చేయడానికి అనమాట. ఎమ్యులేటివ్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది, ఆ టెస్ట్ యూజ్ చేసి ఎడ్రోఫోనియం యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు ఎడ్రోఫోనియం అన్నది డయాగ్నోస్టిక్ కింద యూజ్ చేస్తున్నామా అంటే ఇది షార్ట్ యాక్టింగ్ అనమాట. సో అందుకని మైస్థీనియా గ్రావిస్ని ట్రీట్ చేయడానికి కాకుండా మైస్థీనియా గ్రావిస్ని తెప్పించడానికి యూజ్ అవుతుంది. అదే ఉందా లేదా చూడడానికి యూజ్ అవుతుంది. టాక్రిన్, ఈ టాక్రిన్ ఆల్సో లిపిడ్ సాల్యుబుల్. పిఈఎన్ పెన్ అన్నది వాటర్ సాల్యుబుల్, రిమైనింగ్ అన్ని లిపిడ్ సాల్యుబుల్. సో ఇది ట్రిపుల్ బీని క్రాస్ చేస్తుంది. ఇది డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఫర్ ఆల్జీమస్ డిసీజ్. ఆల్జీమస్ తెలుసు కదా, డిమెన్షియా. ఇది హెపాటోటాక్సిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల దీన్ని బ్యాన్ చేసేసారు. సో రిలేటివ్గా ఆల్టర్నేటివ్ డ్రగ్స్ ఇప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే డోనిపెజిల్, రివాస్టిగ్మైన్ అండ్ గెలంటమైన్. ఓకే, రివాస్టిగ్మైన్ అన్నది ట్రాన్స్డర్మల్ ప్యాచెస్లో అవైలబుల్గా ఉంది. డోనిపెజిల్ అన్నది డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ప్రెజెంట్. ఎందుకు అంటే కనుక లాంగ్ యాక్టింగ్, బికాజ్ ఆఫ్ దీనికి లాంగ్ యాక్టింగ్ యాక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ కింద మారింది. ఇది రివర్సిబుల్ యాంటీ. సో ఈ డ్రగ్స్ అన్నవి మనం ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం కానీ క్లినికల్గా మనం తీసుకోవట్లేదు ఎక్సెప్ట్ ఇకోథయోపేట్. ఒకవేళ ఇది మనం తీసుకున్నాము అంటే దీనికి యాంటీడోట్ ఉండాలి కదా, దట్ ఈజ్ ఎట్రోపిన్. ఇప్పుడు పారాసింపాథోలైటిక్స్. సో పారాసింపాథటిక్ సిస్టమ్కి క్వైట్ ఆపోజిట్ పారాసింపాథోలైటిక్స్. సో ఇప్పుడు పీపుల్ అన్నది కన్స్ట్రిక్ట్ అయ్యింది కదా పారాసింపాథటిక్లో, ఇప్పుడు పారాసింపాథోలైటిక్లో డైలేట్ అవుతుంది, ఆపోజిట్ యాక్షన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యాంటీకోలినర్జిక్ డ్రగ్స్. బ్లాక్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ కోలినర్జిక్ డ్రగ్స్. కోలినర్జిక్ ఇప్పుడైతే ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో ఆ డ్రగ్స్ యొక్క యాక్షన్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. సో యాంటీకోలినర్జిక్ డ్రగ్స్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types, యాంటీ మస్కార్నిక్ అండ్ యాంటీ నికోటినిక్. యాంటీ మస్కార్నిక్ డ్రగ్స్ ఏంటి, ఓన్లీ మస్కార్నిక్ రెసిప్టర్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో మస్కార్నిక్ రెసిప్టర్స్ మీడియేటెడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి, హార్ట్ మీద, స్మూత్ మజిల్ మీద, తర్వాత సిఎన్ఎస్, ఐ గ్లాండ్స్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్స్. దిస్ ఈజ్ NM receptor blockers and these are NN receptor blockers, ganglionic blockers, and these are skeletal muscle relaxants. So these are used in treatment for skeletal muscle relaxation purpose. So these are pharmacological actions. These are opposite actions to parasympathomimetics, acetylcholine. So in heart it causes bradycardia and parasympathetic. In parasympatholytic it causes tachycardia. Okay, urinary bladder it causes urinary retention, in that urination. So like that. Atropine, it is the prototype of this class. So highly sensitive for only muscarinic receptors and not for nicotinic receptors. So its synthetic substitutes possess nicotinic receptor action also. So it is a competitive antagonist for muscarinic receptors only. So it is a natural alkaloid obtained from Atropa belladonna. Okay, it is a racemic mixture, but in this situation for clinical use, livoform is used. Uses of atropine: it is used as a mydriatics, means pupil dilation. It is used in treatment of traveler's diarrhea, and it is used as rapid onset mushroom poisoning, antidote for organophosphate and carbamate poisoning, and it is used as a pre-synaptic medication, pre-anesthetic medication, and it is used in the treatment of arrhythmias also. So it is used to treat bradyarrhythmia. Adverse effects: dryness of mouth because it decreases all the secretions, and hot dry skin, tachycardia, urinary retention, respiratory depression, and ataxia. Muscle incoordination, ataxia means. Sympathetic system, it is also known as adrenergic system. So here catecholamines are involved. It is of 2 types, endogenous and exogenous catecholamines. And a catecholamine is a monoamine neurotransmitter, an organic compound that has a catechol, means a benzene with 2 hydroxyl groups next to each other and 1 side chain with amine. So catecholamides are derived from amino acid tyrosine, which is derived from dietary or synthetic also.
So classification of catecholamines, it is of two types, endogenous and exogenous. In endogenous, adrenaline, noradrenaline and dopamine are endogenous. So dopamine is inhibitory action, inhibitory neurotransmitter, and adrenaline and noradrenaline are both inhibitory action and excitatory action. Exogenous, isoprenaline and dobutamine. So non-catecholamines include tyramine, ephedrine, amphetamine and salbutamol. So this is the synthesis, storage and release of catecholamines. So these catecholamines are obtained from the tyrosine. In tyrosine, it is converted into levodopa in the presence of tyrosine hydroxylase. And this levodopa is converted into dopa in the presence of dopa decarboxylase. Dopa is stored in the vesicles in the presence of stored in the vesicles. In vesicles, dopa is converted to noradrenaline in the presence of dopamine beta hydroxylase. And this noradrenaline releases and acts on the alpha and beta receptors present in heart, smooth muscles, blood vessels, etc. This is the synthesis. These are adrenergic receptors. It is of two types, alpha and beta. Alpha is again divided into two types, alpha 1 and alpha 2. Alpha 2 is autoreceptor, and alpha 1 is act on eye blood vessels, and alpha 2 also act on blood vessels. And beta receptors, it is of three types, beta 1, beta 2 and beta 3. Beta 1 acts on heart, beta 2 acts on lungs, and beta 3 acts on adipose tissue. Okay. So sympathetic system actions. ఒకవేళ ఇప్పుడు పులిని చూస్తే మీ యొక్క యాక్షన్స్ ఏంటో ఇవన్నమాట. ఓకే, మైడ్రియాసిస్ పీపుల్ డైలేట్ అవుతుంది, తర్వాత సెలవేషన్ తగ్గుతుంది, టాకికార్డియా హార్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నమాట క్లాసిఫికేషన్. ప్రెషర్ ఏజెంట్స్, బ్రోంకోడైలేటర్స్, కార్డియాక్ స్టిమ్యులేట్, దీస్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్. అండ్ ప్రెషర్ ఏజెంట్స్, adrenaline is used as a pressure agent. So it is rapidly degraded by the enzyme monoamino oxidase MAO-A and B. It is two enzymes are present, and COMT, carboxymethyl transferase. Okay. Adverse, it is used in treatment of bronchial asthma, glaucoma, anaphylactic shock, etc. And these are the adverse drug reactions are headache, palpitations when we are given with SC or IM route. Contraindications, hypertension, hyperthyroidism ఉన్న పేషెంట్లు ఇది ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే ఇట్ కాజెస్ బ్లడ్ కన్స్ట్రిక్షన్. ఓకే. Dopamine, it act on D1, dopamine 1 and 2 receptors, and also beta 1 receptors. Beta 1 receptors are present in heart, so it acts on the heart అన్నమాట. ఏ పేషెంట్ అయితే సెప్టిక్ షాక్తో ఉంటాడో వాటిని ట్రీట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. డోబ్యూటమైన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ డోపమైన్ బట్ నాట్ యాక్ట్ ఆన్ D1 and D2 receptors. So it has only beta 1 action. CNS స్టిమ్యులెంట్స్, యాంఫిథమైన్. ఈ యాంఫిథమైన్ అన్నది ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఎగ్జామ్స్కి అయ్యి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అనుకో, మనకు మూడ్ రావట్లేదు అనుకో, సో ఫోకస్ చేయడానికి యాంఫిథమైన్ అన్నది యూస్ చేస్తాం. యాంఫిథమైన్ ఇప్పుడు నైట్ టైం వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళు ఈ డ్రగ్గే తీసుకుంటారు మ్యాక్సిమం. ఇది బాగా ఎడిక్టివ్ అనమాట. 2 or 3 డోసెస్కి ఇది ఎడిక్ట్ అయిపోతాం మనం. సో మోడాఫిలిన్ అన్నది బ్రాండ్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద బ్రాండ్ నేమ్ ఫర్ యాంఫిథమైన్ అని అడిగితే మోడాఫినిల్. ఇది CNS స్టిమ్యులెంట్ అనమాట. అంటే బ్రెయిన్ బాగా యాక్టివేట్ చేసి మనం ఏం చదువుతున్నామో అది గుర్తుంటుంది. ఓకేనా. సో ఇది విశ్వాసం మూవీ చూసారా, ఆ మూవీలో ఈ డ్రగ్ తీసుకుంటుంది అనమాట అమ్మాయి. డోప్ టెస్ట్ ఫర్ అథ్లెటిక్స్. యూటరిన్ రిలాక్సెన్స్, రిటోడ్రైన్ అండ్ ఐజాక్సప్రిన్. సో బేటా 2 రెసెప్టార్స్ అన్నవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే స్మూత్ మజిల్స్ మీద, అంటే లంగ్స్, యూటరస్, యూరినరీ బ్లాడర్ అక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. సో బేటా 2 ఎగోనిస్ట్ అనమాట. మెయిన్ యాక్షన్ ఆన్ యూటరస్ రిలాక్సేషన్. సో అబార్షన్ కండిషన్లో ఆ టైంలో ఇవి యూజ్ చేస్తాం. అనోరెక్టిక్స్ అంటే ఆకలి తగ్గించేవి. సో ఏ పర్సన్ అయితే ఒబేస్ పేషెంట్తో అలా ఉంటారో సో వాళ్ళని ట్రీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి.
సో దీని యొక్క మెకానిజం ఏంటంటే నారెడ్రినలిన్ అప్టేక్ని అలాగే 5-HT అప్టేక్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి అనమాట. సో 5-HT ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద appetite stimulation purpose. So that's why we are inhibiting the uptake of 5-HT and noradrenaline. సో సిబిట్రోమైన్ అన్నది నారెడ్రినలిన్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది, అలాగే 5-HTని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. 5-HT అంటే nasal decongestants. So it is non-catecholamines. ఇది α1 agonist అనమాట. సో డ్రగ్స్ వచ్చేసి జైలోమిథాజైన్, నాఫ్టజోలిన్, దీస్ ఆర్ ద డ్రగ్స్. సో ఇవి బీపీ పేషెంట్ వాడు యూజ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇవి కన్స్ట్రిక్ట్ చేస్తాయి బ్లడ్ వెజల్స్ని. సో బీపీ పేషెంట్ తీసుకుంటే ఇంకేమవుతుంది, ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అన్నది బాగా ఎక్కువైపోతుంది. ఓకేనా. సో హై డోసెస్ ఏం జరుగుతుంది అంటే హైపర్ టెన్షన్ వస్తుంది. అలాగే ఇట్ ఈస్ కాంట్రాఇండికేటెడ్ ఇన్ ఏ పేషెంట్ అయితే MAO-A రిసెప్టార్స్. ఈ MAO-A ఇన్హిబిటర్స్ అంటే ఏంటి, ఎడ్రినలిన్ మెటబాలిజంని ఇన్హిబిట్ చేసేవి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎడ్రినలిన్ మెటబాలిజం ఇన్హిబిట్ అయిందంటే బ్లడ్లో ఎడ్రినలిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది. సో హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న పేషెంట్ ఇంకా హైపర్ టెన్షన్ అవుతాడు. సో ఏ పేషెంట్ అయితే ఈ డ్రగ్ తీసుకుంటాడో వాళ్ళు ఇవి యూజ్ చేయకూడదు. beta-2 agonist, salbutamol. It is used in treatment of asthma. So it acts on the beta-1, beta-2 receptors present in the lungs. So it causes vasodilation. Sympatholytics. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా ఏం చదివామో దానికి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యాంటీ ఎడ్రినర్జిక్ డ్రగ్స్. సో ఈ డ్రగ్స్ అన్నవే యూజ్డ్ ఇన్ ద, ఇప్పుడు ఆ డ్రగ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, బ్లడ్ ప్రెషర్ అవి వస్తున్నాయని చెప్తుంది. సో దాన్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్, CHF, మైగ్రేన్, యాంజైనా పెక్టోరిస్, హైపర్లిపిడిమియా, యాంగ్జైటీ ఎక్సెట్రా. సో క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ ఉంటాయి, అలాగే బీటా బ్లాకర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎడ్రినర్జిక్ సిస్టమ్ అనేది 2 రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ఫా బ్లాకర్స్. నాన్ సెలెక్టివ్ ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ వచ్చేసి ఫెంటోలమైన్, టోలాజోలిన్ అండ్ ఫినాక్సిబెంజమైన్. ఈ ఫెంటోలమైన్ అనేది రివర్సబుల్ నాన్ సెలెక్టివ్ ఆల్ఫా బ్లాకర్. సో మెయిన్గా ఎప్పుడు దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్కి, అలాగే విత్డ్రాల్ హైపర్ టెన్షన్ ఎఫెక్ట్ని చూపిస్తుంది కదా, క్లోనిడిన్ అండ్ మిథైల్ డోపా. సో ఆ ట్రీట్మెంట్కి ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఫినాక్సిబెంజమైన్ వచ్చేసి ఎవరైతే ఫియోక్రోసైటోమా అంటే టూ మచ్ ఎడ్రినలిన్ లెవెల్ అన్నది రిలీజ్ అవుతుంది కదా, సో ఆ కండిషన్ మనం ఫియోక్రోసైటోమా అంటాము. సో ఆ పేషెంట్కి ఆ డిసీజ్తో పాటు హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నవాడు ఫినాక్సిబెంజమైన్ యూజ్ చేస్తాం. టోలాజోలిన్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్ కాజెస్ వాసోడైలేషన్, అలాగే యాంజియోగ్రఫీ ఆఫ్ పెరిఫరల్ బ్లడ్ వెజల్స్కి యూజ్ చేస్తాం. సెలెక్టివ్ ఆల్ఫా-1 బ్లాకర్స్. సో ఎఫెక్ట్ ఏంటి, వాసోడైలేషన్. సో డ్యూ టు బ్లాక్ ఆఫ్ ఆల్ఫా-1B అండ్ 1D అండ్ prosthetic urethral dilation due to block of alpha-1D. So drug of choice for hypertension associated with dyslipidemia and hypertension with renin prostate hypertrophy. Okay, selective alpha-2 blockers. These are yohimbine. It is opposite to all non-selective and alpha-1 blockers. It causes vasoconstriction because it is a autoreceptor. These are the beta adrenergic drugs classification and beta blockers mechanism. It inhibits the beta-1 receptors present in the heart and causes vasodilation. And these are atenolol, acebutolol, esmolol, cardioselective drugs. Only it acts on the beta-1 only, not beta-2, beta-3. So these have some advantages, like these drugs doesn't causes asthma because if we block beta-2 receptors present in the lungs, it causes bronchoconstriction. So it causes asthma. So these drugs avoid asthma. These drugs are highly water soluble and esmolol are shortest acting. Non-selective beta blockers. They act on beta-1, beta-2 and beta-3. Drugs are propranolol. So these are contraindicated in asthmatic patients, CHF and diabetic patients. So important points: propranolol, metoprolol, labetalol. These are membrane stabilizing local anesthetic property, and propranolol and penbutalol are lipid soluble drugs. These are first generation and non-selective beta blockers. So nodolol are longest acting. It is also
non-selective beta blocker. Propranolol is used as treatment of prophylaxis of migraine. Thank you.